Hi, hello, namaste. Welcome to Mathematics Training Academia. So, in this video, we are going to learn about addition or summation ಅಥವಾ ಬೇರೀಜು ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ that we are going to learn here is about addition is what is addition ಅಂದರೆ ಬೇರೀಜು ಮಾಡುವುದು ಎಂದರೇನು. And the second thing that we are going to learn here is when can we add the numbers. ನಾವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇರೀಜು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವಾಗ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ that we are going to learn here is how do we add the numbers. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇರೀಜು ಮಾಡಬಹುದು, ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ precious time, let's start the video. Okay, so at first we will try to understand about what is addition. Okay, so addition means it is the process of adding any two or more numbers, which means, guys, I will go very slow, so if you want to note down any points you can note it down. Okay, so addition means it is the process of adding any two ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಅಂತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇರೀಜು ಮಾಡುವುದು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಬೇರೀಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 6 ವಿತ್ 8. ನಾವಿಲ್ಲಿ 6ಅನ್ನು 8ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೀಜು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ addition. So it is about a brief introduction about what is addition. Okay, so now we will move on to the next point. Okay, so now we will see when can we add the numbers. ನಾವು ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇರೀಜು ಮಾಡಬಹುದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ we have some rules to follow. Okay, the first rule states that we can add any two numbers when both the numbers have the same sign, either plus or minus, which means if we want to add any numbers, then the sign on the left hand side of that number should be either plus or minus, then only we can add these two ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೀಜು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ಲಸ್ ರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ರೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇರೀಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 2. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಪವರ್ ಈಸ್ 1 ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಘಾತವು 1 ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1 ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಘಾತವು 1 ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 8 + 6? 8 + 6 ಇಸ್ ವಾಟ್ 14. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4. 4 ಇದೆ, 4ರ ಘಾತವು 1 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಘಾತವು ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 4 ಮತ್ತು 7ರ ಬೇರೀಜು ಎಷ್ಟು? 11. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇರೀಜನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ,
So now we will move on to rule number 3. Okay, so here we have numbers are same and their powers are also ಸೇಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮನಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಘಾತವು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇರೀಜನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, so we have some examples over here that we will try to solve. Okay, so here you can see in the base we have 8. Here also we have the same number, here also we have the same number, and their powers are also same. Here we have also 2, here we also have 2. Okay, so 8 square plus 8 square can be written as plus 2 into the bracket 8 square. Okay, so 2 into the bracket 8ರ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 2ನ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇಡಿ. 8ರ ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 64. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂಟು 64 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? 128. ಓಕೆ, so in this manner we have to solve the problems like this. Okay, so next we have 4 cube plus 4 cube. Here also we can see the numbers are same and their powers are also same. So 4 cube plus 4 cube can be written as plus 2 into the bracket 4 cube. Okay, next, so we'll write plus 2 as it is. What is 4 cube? 4 into 4 into 4. Okay, so what is 4 into 4 into 4? So 4 into 4 is 16. 16 into 4 is 64. Okay, so it is plus 2 into the bracket 64. Okay, so plus 2 into 64 is nothing but 128. Okay, right. Next we have root 2 plus root 2. Okay, so here we have root 2. Root 2 can be written as plus 2. Here we will write 1 by 2. 2ರ ಘಾತ 1/2 ಅಂತ ನಾವು ರೂಟ್ 2 ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. 2ರ ಘಾತದಲ್ಲಿ 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಮನಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಾತವು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? 2 ಹೋಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ 2ರ ಘಾತದಲ್ಲಿ 1/2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? 2 ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, plus 2 into the bracket cube root of 4. Okay, right. Next, here we have x square plus x square. Here the base is x and their power is 2. Okay, so we can write it plus 2 into the bracket x. At last, guys, we have a small question for you to solve. I want you to solve this problem and write its answer in the comment section. Okay, now we will move on to rule number 4. Okay, so in rule number 4 we have numbers are different ಅಂತಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು if their powers are same. ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಾತವು ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇರೀಜನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ we have some examples to solve. Okay, so here you can see, here we have 4 square and here we have 5 square. Okay, so here we have 4 and here we have 5. The numbers are different ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಘಾತವು ಸಮನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇವಾಗ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇರೀಜನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇರೀಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೇರ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು 1 ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘಾತಗಳನ್ನು 1ಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 16. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್? 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ nothing but 25. Okay, so what is 16 plus 25? 16 plus 25 is nothing but 41. Okay, right. Next we have 6 square plus 3 square. Okay, so here
you can see the numbers are different but their powers is same. Okay, so what is 6 square? 6 square is nothing but 36. What is 3 square? Which is 9. Okay, so what is 36 plus 9? 36 plus 9 is nothing but 45. Okay, so at last we have a special case under rule number 4. Okay, so let's see about it. Here we have root 2 plus root 3. Okay, so root 2 can be written as 2 to the power of 1 by 2 plus root 3 can be written as 3 to the power of 1 by 2. So here you can see the numbers are different but their powers are same. Okay, but we cannot add these numbers, even their numbers are different but their powers are same. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಘಾತವು ಸಮನಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇರೀಜು ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಗಿವೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ root 2 plus root 3. Okay, here is our answer. Okay, the last rule that we are going to learn here is rule number 5. Okay, so in rule number 5 we have numbers are different and their powers are also different. ಅಂತಂದರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಘಾತವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬೇರೀಜನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 square plus 4 cube. Okay, so here we can see the numbers are different. Here we have 4 and here, so sorry, here we have 5 and here we have 4 and their powers are also different. So here we have 2 and here we have 3. Okay, so how do we do it? Okay, so what is 5 square? 5 square is nothing but 25. Okay, next, what is 4 cube? 4 cube is nothing but 4 into 4 into 4. 4 into 4 is 16. 6 into 4 is 64. Okay, so what is 25 plus 64? 64 plus 5 is 69. 69 plus 20 is 89. Okay, next we have 6 plus 7 square. We will do the same procedure. Okay, so r ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, 6 ಪ್ಲಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 7 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 7ರ ವರ್ಗ ಎಷ್ಟು? 49. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 49? 49 plus 6 is nothing but 55. Okay, so in this way we have to do the addition of various numbers according to the given rules. Okay.